बेसिकली ते बघू. ठीक आहे. ओके. DBMS अँड RDBMS. व्हॉट इज DBMS अँड RDBMS? हे पण इंटरव्ह्यूचा एक क्वेश्चनच आहे. ठीक आहे. Database. For example, before this database come into the market, okay, data, yes, where we save previously the data, okay, like Excel sheet, Word files, यामध्ये आपण data save करत होतो. ठीक आहे. Previously, जेव्हा database not available in the market, but huge amount of data, yes, storage in Excel sheet or Word file, is it possible? Possible आहे का? Yes, it's possible. Just wait. Sorry guys, some disturbance. Okay, ठीक आहे. Yes, कुठे होतो आपण? ठीक आहे. DBMS and RDBMS. ठीक आहे. This come into the market. Before that, we store data in the form of Excel sheet or Word file. Okay, we can store any data or huge amount of data in the form of Excel sheet and Word file. Okay, possible आहे. We can store करू शकता. Word file असो किंवा Excel sheet मध्ये. Possible आहे का नाही? Yes, possible आहे. But suppose specific data तुम्हाला पाहिजे असेल, after that if you save a huge amount of data तुम्ही save केले, पण after that you want a specific data directly, तर हे find करणं data, yes, it's a difficult, right? Later on if you want to find any data, specific data, it's a very difficult to find, right? Find करू शकतो आपण, but it will take a time. Yes or no? Okay, that's why to this is a disadvantages. To avoid this, the databases come into the picture, right? No databases. The databases are two types: DBMS and RDBMS. Like DBMS. DBMS means what? Database management system. Okay. RDBMS means relational database management system. What is the difference between that? Okay, see here. Data can be stored in the form of tables. Okay, that concept database management system. ठीक है. Yes. But see, in DBMS, in case of DBMS मध्ये जे data stored होत असतो in the form of table मध्ये, tabular form मध्ये data store होतो. Table means you know, like name, surname, like this. हे tables असतात ना, name, surname, roll number, like ID and all. Like table मध्ये जसं data store करतो ना, तसंच आपण tabular form table मध्ये. Okay. That database, the table, different table मध्ये आपण data maintain करू शकतो. We can maintain data in the form of different tables. Okay. In DBMS, that is a database management system. ठीक है. But we can maintain data in the different tables, but we cannot maintain relation between those tables. Suppose, for example, मला काय म्हणायचं आहे की, for example, एक टेबल आहे. फॉर एक्झाम्पल टेबल 1 आहे आणि टेबल 2 आहे. ठीक आहे. टेबल 1 मध्ये तुमचे रोल नंबर्स आहेत आणि नेम आहे. टेबल 2 मध्ये काय, तुमचं ऑर्गनायझेशन नेम आहे. फॉर एक्झाम्पल ज्या कंपनीमध्ये तुम्ही वर्क करताय, आणि तुमचा आय डी आहे. ओके, कंपनी आय डी और कंपनी ईमेल आय डी, वॉट एव्हर इट इज. तुम्हाला सम इन्फॉर्मेशन ह्या डेटामधलं ह्या टेबलमधला पाहिजे, काही इन्फॉर्मेशन, अँड देन सम इन्फॉर्मेशन इफ यू वॉन्ट इन अनदर टेबल. ओके, कंबाईनली तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पाहिजे. इज इट पॉसिबल? दॅट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ DBMS. ते पॉसिबल नाही. वी कॅनॉट मेंटेन रिलेशन बिटवीन tables, multiple tables. That is not possible in case of DBMS. Okay, understand what I'm trying to say here? Hello. Hello. Okay, ठीक है. Simply I'll explain one more time. ठीक है. Now simply, previously before this DBMS and RDBMS, just we stored information in the form of Excel and Word file. We can maintain, okay, data in the form of Excel, but it's a very difficult to maintain. Okay, different words files. Okay, we cannot fetch a particular data in this Word file. We can fetch, but it's a very difficult. Okay, that's why DBMS come into the market. Means DBMS, what they do? Okay, they store data in the form of different tables. Okay, suppose table 1, your name.
personal information table to your organization information. If you want to fetch a particular data, just go to that table. Yes, your personal information table or organization table जिथं आहे तिथं, ठीक आहे, we can go to that table, just we can fetch the data, right? आपण data fetch करू शकतो, but we cannot establish or maintain the relation between both table. या DBMS मध्ये काय आहे की त्या दोन्ही टेबल मध्ये आपण डेटा मेंटेन नाही, मीन्स रिलेशन मेंटेन नाही करू शकत. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट टेबल मधला हाफ इन्फॉर्मेशन अँड सेकंड टेबल मधला हाफ इन्फॉर्मेशन, ओके, मला पाहिजे ॲज अ आउटपुट, तर मी yes, we cannot face that like that. Okay, in DBMS, this is a disadvantage of DBMS. Okay, that's why after that RDBMS come to picture. Okay, yes, RDBMS come into the market. Okay, after that, to avoid this drawbacks in DBMS, database management system. ठीक है. आता DBMS काय previously DBase, MS Access, these are the softwares, right? DBMS साठी कोणते आहेत? DBase, MS Access, ठीक आहे, हे सॉफ्टवेअर यूज केलं जाते. ठीक आहे. Okay. हाँ. Yes. Now RDBMS. RDBMS relational database management system. Different tables. Yes, we can maintain the relation between multiple tables. Okay, that is a relational database management system. जसं की DBMS साठी सॉफ्टवेअर्स यूज केले जात होते. Yes, DBase and MS Access हे सॉफ्टवेअर्स. Okay. In case of DBMS we use, right? But RDBMS means what? See here. RDBMS software, Oracle, MS SQL, okay, uh, S, MS SQL and SQL Server, ठीक है. Okay, Oracle, MS SQL, SQL Server, DB2, MySQL, ठीक है. ठीक आहे, हे काय डिफरंट सॉफ्टवेअर्स आहेत. आता Oracle काय इज अ कंपनी, राईट? यू नो द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. जेव्हा तुम्ही जावा इन्स्टॉल केलेलं आहे, राईट, जावा ॲट दॅट टाइम, येस, we have to create a license, right? At that time आपण license create केलं होतं, right? Java license, some account we have created that time while installing the Java in your system. Yes or no? Hello. Yeah, ठीक आहे. लाईक एक येस, ओरॅकल मीन्स ओरॅकल एक कंपनी आहे. ओके, US बेस्ड कंपनी. ओके, त्याचं एक स्वतःचा डेटाबेस आहे, ओरॅकल डेटाबेस त्याला आपण म्हणतो. ठीक आहे. डेटाबेसेस सिमिलर असतात, सिमिलर क्युरीज असतात, ऑल द डेटाबेस, बट डिफरंट कंपनीचे आहेत. ठीक आहे. MS SQL, SQL सर्व्हर हे पण मायक्रोसॉफ्टचे आहेत. DB2, MySQL सुद्धा मायक्रोसॉफ्ट. हे DB2 जो आहे IBMचा आहे. ठीक आहे. लाईक दिस, हे डिफरंट सॉफ्टवेअर्स आहेत. ठीक आहे. द मार्केट, आता वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये डिफरंट डेटाबेसेस यूज करतात. फॉर एक्झाम्पल कोणतीही कंपनी असो, नॉर्मल, फॉर एक्झाम्पल TCS आहे, ठीक आहे, और विप्रो आहे, त्यांचा स्वतःचा डेटाबेस आहे का? देर एनी ओन डेटाबेसेस? हॅलो. नो सर. नो, राईट, डेटाबेस त्यांचे नाही आहे. ओके, विप्रो असो, HCL असो, फॉर एक्झाम्पल इन्फोसिस असो, ठीक आहे, दे डोंट हॅव देअर ओन डेटाबेस, त्यांचे ओन डेटाबेस नाही आहे. ओके, दे कॅन यूज एनी डेटाबेस, कोणत्याही कंपनीचं ते डेटाबेस यूज करू शकतात, लायसन्स असतं ते, ठीक आहे, ते यूज करू शकतो. ओरॅकल और MySQL. बट हे DB2 आहे IBM. सपोज तुम्ही IBM मध्ये कधी गेलात, सपोज सिलेक्शन झालं, त्यामध्ये मोस्टली DB2, ठीक आहे, यूज केला जाते डेटाबेस. ओके, DB2, ठीक आहे, नेम आहे डेटाबेसचं, लाईक ओरॅकल आहे ना, जसं MySQL, लाईक दिस एक डेटाबेस. ठीक आहे. अंडरस्टँड, हे सॉफ्टवेअर्स आहेत RDBMS. ओके, आपण कशावर वर्क केलं ते सांगायचं, RDBMS. ओके, आपण कोणतं बघणार आहेत? MySQL. ठीक आहे, मोस्टली कॉमन क्वेरीज असतात MySQLचे, जे क्वेरीज असतात हे ऑल अदर्स डेटाबेसचे क्वेरीज असतात. दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MySQL डेटाबेस. ओके, गॉट इट? Yes, sir. ठीक आहे. Yeah. Okay, then what is database? Database is nothing. Okay, just storage area we can say. Okay, storing purpose we use the database. Okay, processing database. ठीक आहे. हे वेब सर्व्हर अँड डेटाबेस. वेब सर्व्हर म्हणजे काय? डेटाबेस हे कनेक्टेडच असतात. ओके, येस, पर्सन आहे, जीव आहे. ओके, एक पर्सन, यू आर अ पर्सन. ओके, तुम्ही पर्सन आहात. ओके, तुम्ही काय करणार? जीव आहे, ग्राफिकल युजर इंटरफेस.
डेटाबेसचा जेव्हा टर्मिनल ओपन होतो तर तुम्ही काय करणार, जस्ट यू हॅव टू सेंड दॅट क्युरीज अँड गेट द इन्फॉर्मेशन. क्युरी करेक्ट असेल तरच इन्फॉर्मेशन येईल, अदरवाईज नॉट पॉसिबल. हे वेब सर्व्हर अँड डेटाबेस हे कनेक्टेड असतात. ठीक आहे. सर्व्हर काय करणार, डेटाबेस तुम्ही जे काही रिक्वेस्ट हिट केलेली आहे व्हॉट एव्हर, ओके, जे काही रिक्वेस्ट तुम्ही हिट केलेली आहे ते काय करणार, येस डेटाबेसशी कनेक्ट होऊन येस तुम्हाला इन्फॉर्मेशन द्या. ओके सर्व्हर, ओके डेटाबेस सर्व्हर म्हणतात त्याला. ठीक आहे. येस जीआय मध्ये काय, ग्राफिकल युजर इंटरफेस पर्सन. पर्सन काय करणार, जस्ट सिम्पली एक रिक्वेस्ट हिट करणार, अकॉर्डिंगली तुम्हाला येस इन्फॉर्मेशन मिळणार. ठीक आहे. ओके ओके. जीयूआय जे काही आता हे डेव्हलपिंगचं आहे. ठीक आहे. डेव्हलपिंग म्हणजे काय, जीयूआय. ओके. जीयूआय कशामध्ये, कोणत्या येस लँग्वेजमध्ये डेव्हलप केलं जातं, लाईक HTML और XML. हे डिफरंट, हे जस्ट फॉर युअर नॉलेज जस्ट आय मेन्शन हिअर, त्याचं काही नीड नाही आपला. ठीक आहे. वेब लॉजिक. आता वेब लॉजिक म्हणजे काय, तुम्ही जेव्हा डेटाबेसशी कम्युनिकेट करता ऑनलाईन, ठीक आहे, त्यामुळे डेटा जे एक्सचेंज होतं ना, ओके, ते डिफरंट कोडिंगमध्ये चेंज होतं ते. ओके. हॅक होऊन मीन्स ओके डिफरंट लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट होतं 1010 लाईक दिस. ओके. त्याला वेब लॉजिक म्हणतो. ते डिझाईन कशी केलं जाते, जावा, डॉट नेट और C++ हे लँग्वेजेस यूज केलं जातं. जेव्हा डेटा एक्सचेंज होते, तर तुम्ही इन्फॉर्मेशन सेंड करता, फॉर एक्झाम्पल रिक्वेस्ट सेंड करता अँड रिस्पॉन्स घेता. ॲट दॅट टाइम ओके वेब लॉजिक यूज केलं जातं. डेटाबेस मे बी डिफरंट, कोणताही डेटाबेस यूज करू शकता त्याचा. MySQL असो, SQL सर्व्हर, व्हॉट एव्हर इट इज, ओरॅकल. ओके. जेव्हा तुम्ही कंपनीमध्ये जाता, यू हॅव टू टेल दॅम आय वर्क ऑन विच डेटाबेस. येस. RDBMS. RDBMS. Yes, RDBMS means relational. These all are RDBMS guys. ठीक आहे. आता हे सगळे आहेत ना RDBMS आहेत. ठीक आहे. हे सगळे RDBMS आहेत. Okay. These all are RDBMS. But actually in which database you work, right? कोणत्या database वर काम केलं? RDBMS मध्ये भरपूर types आहेत. Oracle, MySQL, SQL Server, DB2, and yes, MySQL. Yes, MS SQL, right? This. पण ह्यामध्ये कोणत्यावर वर्क केलं एक्झॅक्टली? In which database you work? MySQL. ठीक आहे. मला MySQL डेटाबेस तुम्ही सांगू शकता. ठीक आहे. ओके ओके. देन येस, SQL means structural query language. A database, if you want to communicate with the database, okay, just we need one language. That language is nothing but your SQL, structural query language. Without this language we cannot communicate with the database. We cannot change the data from the database, right? डेटाबेस हॅव्हिंग टू कॉम्पोनंट. ठीक आहे. डेटाबेसचे काय असतात, टू कॉम्पोनंट असतात, क्लायंट अँड सर्व्हर. क्लायंट मीन्स काय, जिथून आपण फॉर एक्झाम्पल डेटा सेंड करतो अँड गेट द रिस्पॉन्स. ओके. तिथून आपण रिक्वेस्ट सेंड करतो, जसं की फॉर एक्झाम्पल इन युअर पोस्टमॅन म्हणून ज्या टर्मिनल जे पोस्टमॅनचं UI बघितलं, तिथून आपण रिक्वेस्ट सेंड केली. इन्फॉर्मेशन कुठून आलं, सर्व्हर जिथं डेटा स्टोर्ड होता, लाईक तिथून. लाईक दॅट क्लायंट मधून सुद्धा ज्या टर्मिनल वरून तुम्ही डेटा सेंड करतो दॅट इज अ क्लायंट. ओके. आणि जिथून इन्फॉर्मेशन येते दॅट इज अ सर्व्हर. ठीक आहे. दिस अ क्लायंट सर्व्हर स्ट्रक्चर. ठीक आहे. देर आर डिफरंट कमांड्स गाईज. ठीक आहे. आता हे क्लायंट सर्व्हर जस्ट आहे. ओके. क्लायंट टूल जे आहेत SQL कमांड. ओके. येस, काही क्लायंट टूल्स आहेत, कमांड लाईन टूल अँड वर्कबेंच, हे दोन यूज केलं जातं इन युअर MySQL. ओके. जस्ट एवढं लक्षात ठेवा, क्लायंट अँड सर्व्हर दॅट इज ऑल अबाउट. ठीक आहे. देर आर डिफरंट कमांड्स. आता तिथं काय डिफरंट कमांड्स आहेत, SQLच्या कमांड्स आहेत. दीज आर द इम्पॉर्टंट. हे नाव सो फार जस्ट वी डिस्कस सिम्पल जनरल इन्फॉर्मेशन होती. जनरल मीन्स हे टॉपिकच आहे, बट जनरल इन्फॉर्मेशन. यामध्ये जर क्वेश्चन्स, सपोज क्वेश्चन, इफ यू कन्सिडर अ क्वेश्चन्स व्हॉट दे मे आस्क एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, yes, obviously they may ask you what is DBMS and RDBMS, right? What is DBMS, RDBMS? If suppose they ask you, then how will you answer this question? Yes. And, RDBMS and RDMS are database. In DBMS, we store data in table, for example in Excel or Word file, No, no, and no, no. we cannot fetch. See, I told you right, before DBMS and RDBMS, before हे DBMS and RDBMS येण्याच्या अगोदर आपण डेटा एक्सेल फाईल अँड वर्ड फाईल मध्ये स्टोअर करत होतो. बट इन केस ऑफ DBMS and RDBMS, both cases,
जस्ट वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल ओनली, ट्युब्युलर फॉर्म मध्ये, टेबल फॉर्म मध्येच आपण डेटा स्टोर करतो, डीबीएमएस असो RDBMS. Before this, okay, coming to the market, before this DBMS and RDBMS coming to this market, okay, we use that data stored in the form of Excel sheet and Word file. हे दोन्ही मार्केटमध्ये येण्याच्या अगोदर आपण डेटा एक्सेल अँड वर्ड फाईल मध्ये स्टोर करत होतो. आफ्टर दिस हे डिफिकल्ट आहे स्टोर अँड फेच द डेटा. दॅट्स वाय these two come into the picture. These two means first come this DBMS, then RDBMS. Okay. My question was, what is difference between DBMS and RDBMS? Okay, just in both cases. DB, Yes, please go ahead. Yes, yes. DBMS म्हणजे we cannot relation between tables. RDBMS मध्ये we can establish between Yes. the tables, relation between tables. Yes, that is only. ठीक है. DBMS means just stored the data in the form of tables, but we cannot maintain the relation between both tables. But that drawbacks of DBMS that overcome into the RDBMS. Okay, in RDBMS also we can store data in the form of different tables. Okay, and also maintain the relation between multiple tables. Okay, yes, that is the difference between DBMS and RDBMS. हे क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकते. ठीक आहे. हा, देन कम टू दिस ओके कमांड्स. ठीक आहे. आता हे कमांड्स आहेत. मोस्टली इन ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस आपण काय करत असतो की येस जस्ट गेट द डेटा आपण काय करतो सिलेक्ट करत असतो. हे कमांड आपण यूज करत असतो मोस्टली. फॉर एक्झाम्पल इन फ्रंट एंडला तुम्ही काही ॲक्टिव्हिटी केलं, फॉर एक्झाम्पल UI आहे, फॉर एक्झाम्पल UI युजर इंटरफेस आहे, फॉर एक्झाम्पल कोणतंही असो. ठीक आहे. एखादी तुम्ही ऑर्डर प्लेस केलेली आहे. ओके, दॅट नीड टू बी स्टोर. फॉर एक्झाम्पल एक फ्लिपकार्टचं तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. फॉर एक्झाम्पल हे फ्लिपकार्ट ॲप्लिकेशन आहे. तुम्ही ऑर्डर, येस सपोज इफ यू प्लेस एनी ऑर्डर हिअर, तर आपण एखादी ऑर्डर प्लेस केलेली आहे. ऑर्डर प्लेस केल्यानंतर यावर ट्रॅक होतं, राईट? यू नो दॅट? तुला माहिती आहे राईट, यावर ट्रॅक होतं कुठंपर्यंत आलेलं एक्झॅक्टली प्रॉडक्ट. वी कॅन सी दॅट. इज इट? येस ऑर नो? येस. सपोज वी प्लेस ऑर्डर ऑन फ्रंट एंड. हे फ्रंट एंड आहे, UI आहे. तिथं आपण ऑर्डर प्लेस केलेली आहे. दॅट नीड टू बी स्टोर्ड इन टू द डेटाबेस. त्यांच्या डेटाबेसमध्ये स्टोर झाली पाहिजे. येस ऑर नो? त्यावर ट्रॅक करण्यासाठी. येस ऑर नो? दॅट नीड टू बी स्टोर. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक पोस्ट पे सर्व्हिस ॲक्टिवेट करत असाल, फॉर एक्झाम्पल जिओ ॲप्लिकेशनमध्ये. ओके, दॅट डेटा विच काइंड ऑफ सर्व्हिसेस यू ॲक्टिवेटेड, ओके, दॅट ऑल्सो नीड टू बी स्टोर इन टू द बॅक एंड डेटाबेसवर. ठीक आहे. ते कन्फर्म करण्यासाठी, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इथून एखादी ऑर्डर प्लेस केलेली आहे आणि ते कन्फर्म करण्यासाठी वेदर इज सक्सेसफुली प्लेस ऑर नॉट, ओके, ते डेटाबेसमध्ये स्टोर झालं की नाही तिथं तुम्हाला चेक करावं. क्युरीज असतात, रेडीमेड क्युरी, जस्ट कॉपी पेस्ट करायचं आणि फेच करायचं. त्या आयडीवर पर्टिक्युलर रिक्वेस्ट येस मीन्स क्रिएट झाली का, ऑर्डर प्लेस झाली का, जस्ट वी हॅव टू चेक इन टू द बॅक एंड. ओके, हे ॲक्टिव्हिटी आपण मोस्टली करत असतो. ठीक आहे. गॉट इट? फॉर एक्झाम्पल एखादा क्लेम आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादा क्लेम इज मेडिकलचा क्लेम आहे, एखादा तुमचा हेल्थ केअर डोमेनचा एखादा ॲप्लिकेशन आहे, त्यावर तुम्ही क्लेम करता. क्लेम करता म्हणजे काय, ओके, जे काही आहे तुम्हाला तुमचं क्लेम केल्यानंतर तुम्हाला जे काही रिफंड मिळत असते, फॉर एक्झाम्पल. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुमचं पर्सनल इन्फॉर्मेशन एव्हरीथिंग तुम्ही प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन फिल करत असता. येस ऑर नो? येस, एव्हरीथिंग जर प्रॉपर असेल तरच ते डेटाबेसमध्ये स्टोर होईल ना. हे सक्सेसफुल इन फ्रंट एंडला तो सक्सेसफुल दाखवत असेल तरच तो बॅक एंडमध्ये स्टोर होईल. फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे इन्फॉर्मेशन एव्हरीथिंग राईट यू हॅव टू फिल, देन गो टू द बॅक एंड और डेटाबेस. जस्ट वी हॅव टू चेक ओव्हर देअर whether successfully order placed or not, or information filled or not. Okay, got it? Yes, that's why we use the database. ठीक है. Mostly yes, data, yes, whenever we select the data or any information stored into the database, just we have to select the data. means आपण काय करणार आहात, select करणार आहेत whether information stored or not. So verification purpose, just we have to select the data. We check the data. Check the data means what? Just we hit the request and get the response, right or not?
मीन्स आपण सिलेक्ट करत असतो डेटा, पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन स्टोर झाली का नाही जस्ट सिलेक्ट करत असतो, दॅट इज ऑल. ठीक आहे. ओके. DML, जस्ट देर आर डिफरंट, आता हे पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकता इंटरव्ह्यूमध्ये, व्हॉट इज DDL, व्हॉट इज DML, व्हॉट इज GQL, बट हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. मोस्टली आपण वर्क हे सिलेक्ट वरच करत असतो, सिलेक्ट डेटा सिलेक्शन करत असतो. ओके, लेट्स सी दिस वन बाय वन. ठीक आहे. DDL, डेटा डेफिनेशन लँग्वेजेस. ओके, जेव्हा डेटाबेस क्रिएट होतो, डेटाबेस क्रिएट, ओके, आपल्याला डेटाबेस क्रिएट करायची गरज नाही. ओके, जेव्हा डेटाबेस डिफरंट डेटाबेस डेव्हलपर्स असतात. ओके, डेटाबेसवर ॲक्च्युअल वर्क करणारे सेपरेट पर्सन्स असतात. ओके, डेटाबेस डेव्हलपर्स, जेव्हा ते डेटाबेस whenever they create a database, this kind of queries may use. ठीक आहे, आपण पण यूज करत असतो आफ्टर क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस. ओके, DDL, डेटा डिफिनेशन लँग्वेज, जेव्हा डेटाबेस क्रिएट होत असतो, ओके, स्टार्टिंग त्यावेळेस at that time we use these queries. Okay, create means what is create? Suppose there is a database, इथे एक database आहे, त्यामध्ये in that database just if you want to create one table, बरोबर आहे, त्या database मध्ये तुम्हाला काय करायचं, एक टेबल क्रिएट करायचं. Is it? First of all, टेबलचं स्ट्रक्चर we need to create, then only we can enter the data. Is it? बरोबर आहे? Yes or no? Yes, sir. सिम्पल. आता एक आपण कसं एक्झाम्पल इथे घेतोय की डेटाबेसचं. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की येस, एक टेबल क्रिएट करा आणि त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन फिल करा. ठीक आहे, टेब्युलर फॉर्ममध्ये मी एक डेटा दिलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल रोल नंबर आहे, स्टुडंट नेम आहे, सरनेम आहे, ॲड्रेस आहे. ओके, दिस इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला सेंड केली. मला म्हटलं की जस्ट क्रिएट वन टेबल अँड इन्सर्ट द डेटा इन टू दॅट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी नीड टू क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर, राईट? टेबलचं स्ट्रक्चर क्रिएट करावं लागेल ना. येस, रोल नंबरचा वन कॉलम, ओके, नेमचा वन कॉलम, ओके, अँड युअर सरनेम अँड ID, email ID, आधार नंबर, पॅन नंबर, वॉट एव्हर इट इज इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट वी हॅव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, राईट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. ओके, देन वी कॅन इन्सर्ट द डेटा, त्यामध्ये फिल करू शकतो. सपोज मी स्ट्रक्चरच नाही क्रिएट केलं, तर पर्टिक्युलर रोल नंबर आहे, फॉर एक्झाम्पल माझा ID आहे का पॅन नंबर आहे, कळेल का? येस, कुठे इन्सर्ट करायचं? सपोज आय हॅव नॉट क्रिएटेड एनी स्ट्रक्चर. इज इट पॉसिबल टू इन्सर्ट? Not possible. That's why first of all we need to create a structure, then only we can enter the data into the table. That's why create हे command आहे, right? It means it's a command. एक command आहे, टेबल क्रिएट करण्याचा command आहे, that we will see after this theoretical topic. Okay, then alter. Alter means, you know what is the meaning of alter? Alter means to replace. Replace, changes something. If you want to do changes in that created table, या टेबल मध्ये तुम्हाला काही चेंजेस करायचे, तुम्ही क्रिएट केला पण त्यामध्ये काही तुम्हाला चेंजेस, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन टू द टेबल, देन वी गो फॉर दिस कमांड, अल्टर कमांड, राईट? ओके. ड्रॉप मीन्स व्हॉट? ड्रॉप, येस, ड्रॉप मीन्स इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल. आता तुम्ही एक टेबल क्रिएट केलं, तुम्हाला ते टेबल नको आहे, ओके, तुम्हाला ते टेबल डिलीट करायचं. इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल, देन वी यूज दिस कमांड ड्रॉप. त्यावेळेस तुम्ही कोणता कमांड यूज करणार? येस, दिस ड्रॉप कमांड. हे विचारतो तुम्हाला इन इंटरव्ह्यू मध्ये, व्हॉट इज ड्रॉप अँड ट्रंकेट, हे क्वेश्चन आहे इंटरव्ह्यूचं. ड्रॉप मीन्स एव्हरीथिंग इज डिलीटेड, डेटा ॲज वेल ॲज स्ट्रक्चर. ठीक आहे, डेटा अँड स्ट्रक्चर बोथ वी कॅन रिमूव्ह बाय युझिंग दिस कमांड. ठीक आहे, हे कमांड यूज करून आपण डेटा अँड स्ट्रक्चर बोथ वी कॅन डिलीट, राईट? Got it? What is drop? Drop meaning काय? Yes? We can delete any table using drop command. टेबल ॲज वेल ॲज डेटा. ठीक आहे, तुम्हाला टेबल सोबत डेटा सुद्धा डिलीट होतो. ट्रंकेट मीन्स व्हॉट? ट्रंकेट मीन्स सपोज देर इज अ टेबल, माझा टेबल आहे, तिथे रोल नंबर, माझा नेम आहे आणि रोल नंबर आहे. ओके, सपोज मी एक्झिक्यूट केलं ट्रंकेट कमांड, जस्ट वी ओनली कॅन डिलीट द डेटा फ्रॉम द टेबल, स्ट्रक्चर स्टील द्यार. तिथं फक्त स्ट्रक्चर स्टील द्यार, तिथं स्ट्रक्चर राहतो तसं. स्ट्रक्चर मीन्स व्हॉट? फॉर एक्झाम्पल रोल नंबर आहे आणि नेम आहे, मी ते स्ट्रक्चर झाला, त्यामध्ये काय डेटा आहे का? रोल नंबर आणि नेम? नो, ओनली स्ट्रक्चर आहे. त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन मी फिल केलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल 1, ओके, विराट, 2, सचिन, लाईक दिस, हे इन्फॉर्मेशन आहे. ठीक आहे, टेबल अँड इन्फॉर्मेशन बोथ आहे.
बट ट्रंकेट जेव्हा तुम्ही एक्झिक्यूट करतो, whenever we execute the truncate command, only data deleted, फक्त डेटा डिलीट करतोय. ठीक आहे, फक्त डेटा डिलीट करतोय. ओके, बट ड्रॉप, सपोज वी एक्झिक्यूट दिस ड्रॉप कमांड, जेव्हा तुम्ही ड्रॉप एक्झिक्यूट करतो, डेटा विथ अ स्ट्रक्चर, ते रोल नंबर अँड नेम जो आहे ना, हेडलाईन, ते पण डिलीट होतं. सगळं, एव्हरीथिंग इज डिलीटेड, नथिंग विल बी देअर. राईट? what is the difference between truncate and drop? Yes, sir. Yes, आणखीन anyone? एक वेळ सांगा सर. ओके, ठीक आहे. आता सपोज तुम्हाला हे एक आहे डीडीएल स्टेटमेंट्स आहे. जेव्हा डेटाबेस क्रिएट करत असतो, ओके, डेटाबेसमध्ये एक टेबल तुम्हाला क्रिएट करायची असेल, त्यावेळेस तुम्ही एक क्रिएट करून तुम्ही टेबलचं स्ट्रक्चर, फॉर एक्झाम्पल ठीक आहे, आता हे तुम्हाला, मला एक डेटाबेस आहे, सपोज असं कन्सिडर करा. ठीक आहे, ओके, यामध्ये काय करायचं आहे? ओके, सिरियल नंबर आहे, नेम आहे. ओके, हे सिरियल नंबर आहे, नेम आहे. ठीक आहे, मला एक क्रिएट करायचं आहे. हे क्रिएट केल्यानंतर मी यामध्ये डेटा इन्सर्ट करू शकतो, राईट? येस सर नो? Yes, sir. ओके, हे डिटेल जेव्हा डेटाबेस आहे त्यामध्ये मी एक टेबल क्रिएट करत आहे, क्रिएट आहे. ठीक आहे, ओके. फॉर एक्झाम्पल मी 1 सिरियल नंबर आहे, त्यामध्ये मी काय एंटर करणार आहे? ओके, फॉर एक्झाम्पल मी इन्सर्ट करतो. ठीक आहे, मग 2 वर काय? ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल मी हे डेटा इन्सर्ट केलेलं आहे. ठीक आहे, आता हे काय झालं? टेबलचं स्ट्रक्चर झाला आणि टेबलमध्ये डेटा झाला, राईट? सर तुमच्याकडे हे स्ट्रक्चर नसेल तर तुम्ही इन्सर्ट करू शकता का हे रोल नंबर मे बी तुम्ही इथं इन्सर्ट करू शकला असता किंवा इथं इन्सर्ट करू शकला असता, पण इथं सिरियल नंबर तुम्हाला दिलेला आहे, तर सिरियल नंबरच्या खाली तुम्ही एंटर केलेलं आहे. इज इट? येस, राईट ऑर नो? मीन्स हे डेटा क्रिएट केलेलं आहे, म्हणजे स्ट्रक्चर क्रिएट केलेलं आहे आणि त्यामध्ये डेटा मी इन्सर्ट केलेला आहे. आता या स्ट्रक्चरमध्ये मला काहीतरी समथिंग, येस, आय वॉन्ट टू चेंज इन दिस, काहीतरी मला चेंज करायचं. फॉर एक्झाम्पल हे सिरियल नंबरच्या जागी मला फक्त SRच ठेवायचं. मी काय केलं मग? अल्टर करू शकतो, मी चेंजेस करू शकतो ना, अल्टर कमांड यूज करून. त्यामध्ये मी चेंज करू शकतो फक्त SR नंबर, SRN. ओके, फक्त मला एवढंच पाहिजे, SR नंबर नाही पाहिजे, तर मी करू शकतो हे अल्टर कमांड. ठीक आहे, गॉट इट? Yes, sir. यामध्ये चेंजेस Yes, करू. sir. ठीक आहे, ओके. अल्ट्रामध्ये मी काय चेंज करतोय? टेबल स्ट्रक्चर चेंज करतोय, एवढं लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे, जेव्हा आपण एक्झिक्यूट करेल ना त्यावेळेस तुम्हाला आयडिया येईल, प्रत्येक कमांडचं क्यूई आहे तिथं. ठीक आहे. व्हॉट ड्रॉप मीन्स, मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला? ड्रॉप, व्हॉट डज इट मीन? ड्रॉप It deletes data. एव्हरीथिंग. आता डेटा मीन्स, आता हे डेटा झाला, राईट? कॅन वी कन्सिडर दिस इज अ डेटा अँड दिस इज अ स्ट्रक्चर, असं कन्सिडर करू शकतो आपण. हे स्ट्रक्चर आहे टेबलचा. आता इथं असं स्क्वेअर बॉक्स मी नाही केला, बट येस, दिस इज अ स्ट्रक्चर, राईट? Yes, sir. दिस इज द डेटा, हे डेटा आहे, राईट? येस ऑर नो? Yes, sir. बट इफ यू एक्झिक्यूट द ड्रॉप कमांड, जेव्हा तुम्ही ड्रॉप कमांड एक्झिक्यूट करता तर काय डिलीट होईल यामध्ये? आय टोल्ड यू एव्हरीथिंग इज डिलीटेड, डेटा विथ स्ट्रक्चर. काहीतरी रिमेनिंग असेल इथं? No, sir. नो, राईट? एव्हरीथिंग मीन्स हे डेटा तर डिलीट होईलच, येस, ॲज वेल ॲज दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो डिलीटेड, हे स्ट्रक्चर पण डिलीट होईल, एव्हरीथिंग, हे सगळं डिलीट होईल, राईट? हे ड्रॉप कमांड झालं. ओके, येस. देन ट्रंकेट मीन्स व्हॉट? Yes, truncate means, yes, हे पण truncate command also used to delete the records. ठीक आहे, truncate also we use to delete the record delete करण्यासाठी आपण यूज करतो. ठीक आहे, yes, but which records? हे फक्त डेटा डिलीट करतो. truncate जो कमांड आहे just only delete the information which is present in the table, right? Not a structure. हे structure still there, right? Only can delete the data. Got it? Understand? Yes, sir. येस, Yes. हे डिफरन्स आहे. फक्त ट्रंकेट काय करणार? हे डेटा डिलीट करणार. अँड ड्रॉप जो कमांड आहे तो एव्हरीथिंग इज डिलीटेड. सपोज दे आस्क यू व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ड्रॉप अँड ट्रंकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हॅव टू टेल both are DDL commands, data definition language commands,
Okay, drop means everything is deleted, data with a structure. Truncate means only structure is only data is deleted, structure is still there. Got it? So what if I want to delete only Sachin name? Should I go with alter Yes, command or truncate? yes, you can delete. ते करू शकता, त्यासाठी वेगळ्या क्युरीज आहेत. Yes, we can do that. We can do anything in this, right? Yes, that will come. Yes, we'll see in coming sessions. Okay, we can delete everything. Okay, this row, whatever you want. As per the condition, we can delete. But just here, what is the difference between truncate and delete? Okay, that only. But for example, directly we use the truncate command. We cannot delete a specific data. आपण जर truncate command use केलं तर specific data delete नाही करू शकत. Everything we can delete it. Every data, each and every data we can delete. Okay. जसं तुम्ही म्हटलं की yes, सचिन फक्त delete करू शकतो का? By using this truncate we cannot do that. त्याच्यासाठी वेगळ्या command आहेत, conditions आहेत, right? We can delete that. But truncate means everything, whole data delete होतं. Right, got it? Difference. Yes. Okay. Drop means everything, data with a structure. Rename means rename the table. Suppose एक table है, for example, yes, कंपनीचा टेबल आहे, काहीचं नेम ABC टेबलचा नेम आहे, टेबल नेम आहे ABC टेबल आहे. यामध्ये तुम्ही काहीतरी येस डिफरंट कॉलम्स केलेले आहे, त्यामध्ये डेटा केलेला आहे. या टेबलचा नेम मला चेंज करायचा, रिनेम, याला रिनेम करायचं ABCच्या नावावर. सपोज ABC दॅट इज अ नेम, आय वॉन्ट टू चेंज इट्स XYZ. आय कॅन डू दिस, राईट? मला XYZ करायचं तर रिनेम करू शकतो, वी कॅन डू दॅट. ओके, दीज आर द कमांड्स, राईट? दीज आर द DDL कमांड्स. ठीक आहे, देन come to this. Okay, insert means insert command. Okay, insert means okay, these are the DML commands guys. एकदा डेटा येस स्ट्रक्चर क्रिएट झाला, त्यामध्ये तुम्हाला काही ऑपरेशन परफॉर्म करायचं. फॉर एक्झाम्पल एक स्ट्रक्चर वी हॅव ऑलरेडी क्रिएटेड. ओके, देन आफ्टर दॅट इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम ॲक्शन्स, इन्सर्ट, हे स्ट्रक्चर क्रिएट झालेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल हे स्ट्रक्चर क्रिएट झालेलं आहे. ठीक आहे, यामध्ये डेटा इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इन्सर्ट करायचे, वन बाय वन फिल करायचे. येस, कॅन बी डू दॅट? इज पॉसिबल? येस, Yes, sir. पॉसिबल ना. अगोदर स्ट्रक्चर क्रिएट करा, त्यामध्ये डेटा इन्सर्ट करावा लागतो. इन्सर्ट कमांड, इन्सर्टिंग, वी आर गोइंग टू इन्सर्ट डेटा इनटू द टेबल, राईट? येस, इन्सर्ट करू शकतो लाईक दिस प्रिव्हियसली, लाईक दिस वी कॅन इन्सर्ट. अपडेट, अपडेट मीन्स अल्टर मीन्स चेंज, राईट? अपडेट मीन्स दोन्ही पण त्यामध्ये चेंजेसच करतो ना. To add something new. हा, येस येस, ऑब्विसली. बट हिअर अपडेट, प्रिव्हियसली आपण अल्टर बघितलं तर अपडेट आहे. अल्टरमध्ये फक्त टेबलचा स्ट्रक्चर तुम्ही चेंज करू, राईट? बट अपडेटमध्ये तुम्हाला डेटा, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द डेटा इन दॅट टेबल, देन गो फॉर द अपडेट. गॉट इट? हॅलो, No sir. सॉरी. अपडेट रिपीट करूया आता. अपडेट म्हणजे काय की हे डेटा जो आता टेबलमध्ये जेव्हा तुम्ही अल्टर म्हटलं, अल्टर जेव्हा यूज करतो आपण टेबल क्रिएट करते वेळेस, whenever we are creating any table, at that time we go for alter command. Alter means changes something, तर काहीतरी चेंजेस तिथं अपडेटच करतोय. अपडेट लाईक दॅट, सेम हिअर. ओके, सेम दॅट. ओके, अपडेट मीन्स हे डेटा तुम्हाला अपडेट करायचं आहे. सपोज विराट आहे, या जागी मला दुसरं इन्फॉर्मेशन पाहिजे, कॅन गो फॉर दिस. ओके, मला हे नेमच्या जागी काही चेंज करायचं आहे, तर मी अल्टरसाठी जाईन, राईट? स्ट्रक्चरमध्ये काही चेंजेस हवं आहे, येस, देन वी गो फॉर द अल्टर. हे डेटामध्ये काही चेंजेस करायचं आहे, गो फॉर अपडेट. अंडरस्टँड? Okay, so using update we can change specific names or anything. एक्झॅक्टली, येस, यू कॅन डू चेंजेस इन दिस, चेंज करू शकता. पण डेटामध्ये म्हटलंय, नॉट सी. अपडेट म्हणजे काय, हे डेटा आहे ना, डेटा, दिस डेटा, हे डेटा आहे अँड दिस इज अ स्ट्रक्चर, राईट? Yes. येस, हे स्ट्रक्चरला तुम्हाला चेंजेस करायचे तर अल्टर कमांड यूज करतो आपण. ठीक आहे, अल्टर कमांड हे स्ट्रक्चरमध्ये. तुम्हाला डेटामध्ये चेंज करायचं असेल तर अपडेट करू. गॉट इट? Yes. हां, देन कम टू द डिलीट. डिलीट मीन्स यू नो व्हॉट इज डिलीट?
To remove something. Remove something, right? Yes. Yes. Delete means डेटा डिलीट करतो, ठीक आहे. बट डेटा डिलीट केलेला आपण रोल बॅक पण करू शकतो. जसं ट्रंकेट मध्ये तुम्ही येस डेटा डिलीट मीन्स त्या डिलीट मध्ये सुद्धा जसं की इट्स सेम लाईक अ ट्रंकेट अँड डिलीट बोथ आर सिमिलर, हे सिमिलर आहेत. बट व्हॉट इज एक्झॅक्टली डिफरन्स बिटवीन दॅट? काय डिफरन्स आहे ट्रंकेट मध्ये? मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला? व्हॉट ऑपरेशन वी कॅन परफॉर्म इन द ट्रंकेट? बदलत असते आणि डाटा डिलीट होईल. ठीक आहे. ह्यामध्ये सुद्धा येस एक्झॅक्टली स्ट्रक्चर स्टील देअर, ओनली वी कॅन रिमूव्ह द डेटा, राईट. बट व्हॉट इज डिलीट मध्ये काय होत असतं? सेम स्ट्रक्चर स्टील देअर, डेटा इज डिलीटेड, बोथ आर सेम. बट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन? हे विचारतो तुम्हाला, ट्रंकेट अँड डिलीट मधला डिफरन्स काय? ड्रॉप, ट्रंकेट अँड डिलीट, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन थ्री? हे क्वेश्चन प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये असणार. द डिफरन्स इज दॅट जेव्हा ट्रंकेट मधून डेटा तुम्ही डिलीट करताय ना, ओके, तो परमनंटली डिलीट होतो. अंडरस्टँड? ट्रंकेट मध्ये जे डेटा, whatever data we remove by using the truncate command, the permanently data will be deleted, right? But in this case permanently delete नाही होत. Yes, we can roll back. ते डेटा तुम्हाला पाहिजे असेल, we can roll back that, ते आपण बॅक घेऊ शकतो. This is the only difference. Understand what is the difference between truncate and delete? Both same, structure still there, only data will be deleted, okay. But in case of truncate we cannot roll back, okay, we cannot get back the data which we have deleted. But in this case of delete command we can get back the data which we have deleted. Yes, this is the difference. तुम्हाला विचारता क्वेश्चन मीन्स हे क्वेश्चन तुम्हाला एक असेल इंटरव्ह्यू मध्ये, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट अँड डिलीट? Okay, just we have to tell like this: drop and truncate both are DDL commands, and delete is a DML command. Drop means structure with data everything is deleted. Truncate means only data is deleted, structure is still there. In delete also, delete is a DML command. In this case also, only data is deleted, structure is still there. But in case of delete we can roll back the data, but in case of truncate we cannot roll back if we have deleted, right? Understand? Hello? Yes, sir. No, we cannot do that. DDL statements can be rolled back. DDL statement आहे ना, ते roll back नाही करू शकत. ठीक आहे? Okay. Then retrieval, data retrieval and data query language. Okay, DQL command or DRL command. यामध्ये काय असतं? Just select the data. Yes, just we have to select the data. If you want to select the data, if you want to change the particular data from the particular table, just we go for this command, select command. Commit and roll back. See this roll back command, right? हे roll back आहे. जे डेटा तुम्ही डिलीट केलं ना डिलीट मध्ये, we can roll back, we can get back. जसं की undo function असतो ना, yes you know that. Control Z undo function, right? Same like जसं की आपण डिलीट केलेला पुन्हा ते परत येतो तिथं. That is the roll back. Commit means what? Okay, suppose तुम्ही चेंजेस करा, वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटाबेस. ओके, डेटाबेस मध्ये तुम्ही चेंजेस करताय, पण जोपर्यंत तुम्ही कमिट कमांड एक्झिक्यूट करत नाही ना, वन्स वी चेंज समथिंग, मी नेम आहे, माझं नेम तुम्ही चेंज केलेलं आहे, काहीतरी इन्फॉर्मेशन मी फिल केलेली आहे, आफ्टर दॅट वी नीड एक्झिक्यूट दिस कमांड, कमिट कमांड एक्झिक्यूट करावं लागेल. अंटिल अनलेस एक्झिक्यूट दिस कमांड, ओके, डेटा सेव्ह नाही होत, ओके, डेटा चेंजेस नाही होत. जोपर्यंत तुम्ही एक्झिक्यूट करत नाही कमिट कमांड, तोपर्यंत परमनंटली डेटा चेंज नाही होत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही चेंजेस केलेलं आहे, कमिट कमांड एक्झिक्यूट नाही केला तर तो परमनंटली रिफ्लेक्ट नाही होत. जसं की फॉर एक्झाम्पल एक फाईल आहे, टेक्स्ट फाईल आहे, त्यामध्ये तुम्ही काहीतरी रिटर्न केलेलं आहे, ओके, जोपर्यंत तुम्ही सेव्ह करत नाही तोपर्यंत ते परमनंटली सेव्ह होईल का? चेंज होईल का? येस. No, sir. It will ask फॉर for एक्झाम्पल the हे same मी thing. डायरेक्टली ओपन केलेलं आहे, राईट, हे टेक्स्ट फाईल. आता मी फॉर एक्झाम्पल हे सेव्ह नाही केलं तर हे इन्फॉर्मेशन सेव्ह होईल का? किंवा मी हे अपडेट, नॉट पॉसिबल, राईट? येस. बट हिअर जसं की डेटाबेसमध्ये तुम्ही इन्फॉर्मेशन हे फिल केली, फॉर एक्झाम्पल असं कन्सिडर करा, जोपर्यंत तुम्ही कमिट कमांड एक्झिक्यूट करत नाही ना तोपर्यंत हे सेव्ह नाही, लाईक दॅट. इथं जसं सेव्ह नाही करत ना तोपर्यंत सेव्ह नाही होत. सेम इयर, जोपर्यंत कमिट कमांड एक्झिक्यूट करत नाही तोपर्यंत ते येस सेव्ह नाही. गॉट इट? ओके, ठीक आहे. येस, देन but in MySQL, okay,
ऑल द स्टेटमेंट्स आर ऑटो कमिटेड. ठीक आहे, सगळे स्टेटमेंट जे आहेत ऑटो कमिटेड, त्यामध्ये कमिट कमांड एक्झिक्यूट करायची गरज नाही. इन एसक्यूएल अदर डेटाबेसेस मध्येच तुम्हाला कमिट कमांड एक्झिक्यूट करावं लागतं. इन दिस माय एसक्यूएल नो नीड टू एक्झिक्यूट द कमिट कमांड. ओके, ऑल द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ओके MySQL आर ऑटो कमिटेड, राईट. ओके, देन DCL ओके डेटा कंट्रोल लँग्वेजेस. आता डेटा कंट्रोल लँग्वेज म्हणजे काय? ग्रँट अँड रिवोक, हे दोन्ही ग्रँट अँड रिवोक. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल you are a tester, okay, you newly joined any company, तर डायरेक्टली तुम्हाला डेटाबेस ऍक्सेस असेल का? येस, नो राईट. No, सपोज sir. प्रोजेक्टवर तुम्हाला हायर केलेले आहे, पण प्रोजेक्ट इज अलोकेटेड टू यू गाईज. तुम्हाला अलोकेट केलेलं आहे प्रोजेक्ट, तुम्हाला अलोकेट केलेली आहे. ठीक आहे. येस, प्रोजेक्टच्या रिलेटेड जे काही इन्फॉर्मेशन असेल स्टोर इन टू द डेटाबेस. वी नीड ऍक्सेस फॉर द डेटाबेस, राईट. First of all, then only we can access that particular database, right? We can fetch the data from the database. First of all, we need access, right? Access कोण देईल? जे काही असेल. फॉर एक्झाम्पल डेटाबेस, ज्यांच्याकडे डेटाबेसचा ऍक्सेस आहे तोच तुम्हाला डेटाबेसचा ऍक्सेस देईल, राईट. दे विल प्रोव्हाइड यू ऍक्सेस ऑफ द डेटाबेस. येस ऑर नो? मीन्स दॅट इज अ ग्रँट. त्याला आपण म्हणतो ग्रँट. परमिशन, डेटाबेसचं परमिशन सपोज न्यू एम्प्लॉयला द्यायचं असेल. ओके, इफ आय एम डेटाबेस, येस सपोज डेटाबेस ॲक्सेस माझ्याकडे, आय वॉन्ट टू गिव्ह ॲक्सेस टू यू गाईज. ठीक आहे, तर मी काय करणार? ग्रँट. ग्रँट मीन्स परमिशन देणार. येस, डेटाबेसचं परमिशन. यूज द डेटाबेस, ॲक्सेस द डेटाबेस. दॅट इज अ ग्रँट. अंडरस्टँड? ग्रँट मीन्स येस. व्हॉट इज रिवोक? हिअर रिवोक, दिस इज नॉट आवर कमांड्स, हे आपले कमांड्स नाही आहेत. ठीक आहे. रिवोक मीन्स सिम्पली सपोज तुमचं प्रोजेक्ट संपलेलं आहे, तुम्हाला नवीन प्रोजेक्टवर जायचं आहे किंवा कंपनी स्विच करायचं आहे, त्यावेळेस तुमच्याकडे परमिशन ठेवलं जाईल का डेटाबेस दॅट टाइम? येस. ओके, सो गेट दॅट. तो परमिशन तुमच्याकडून येस रिवोक केला जाईल. ओके, रिमूव्ह केला जाईल. दॅट इज द रिवोक. अंडरस्टँड? हॅलो. Yes. Yes. Yes, these are theoretically we discuss here all the commands. आता हे आपण एक्झिक्यूट करणार आहात वन बाय वन. ठीक आहे. दॅट इज ऑल फॉर टुडे. एवढं ठीक आहे. जस्ट गो थ्रू द न्यूज, जस्ट अंडरस्टँड करण्याचा प्रयत्न करा की काय एक्झॅक्टली. आता तुम्हाला इथं मी सांगितलं तेवढंच आहे. इन डिटेल मी मेन्शन केलेलं नाही, बट इन नेक्स्ट स्टेशन्स जे ऑनवर्ड्स असतील, येस इन दॅट येस देर इज अ मेन्शन एव्हरीथिंग. व्हॉट इज अल्टर, डिलीट अँड कमांड ॲज वेल, राईट. इथं मेन्शन केलेलं आहे. दॅट वी विल डिस्कस टुमॉरो ऑन मंडे, राईट. टुमॉरो विल बी युअर मॉक. ओके गाइस, ठीक आहे. टुमॉरो शेड्यूल केलं जाईल तुमचं मॉक. प्लीज बी प्रेझेंट ॲट मॉक. ओके, देन थँक्यू ऑल. सर तुम्ही ते ऑटो मोड मध्ये काय सांगितलं होतं कंट्रोल म्हणून? सॉरी ऑटो. ऑटो मोड असं काहीतरी सांगितलं होतं ना, ते काय होतं? ओके, हां, हे जे म्हटलं ना तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल हिअर हे जे कमिट म्हणतं ना, कमिट, जेव्हा तुम्हाला डेटाबेसमध्ये काही चेंजेस करायचे, काही इन्सर्ट करायचे, ठीक आहे, तुम्हाला हे कमिट मीन्स तुम्हाला कमिट करावं लागतं. किंवा दुसरे डेटाबेस MySQLच्या व्यतिरिक्त तुम्ही दुसरे डेटाबेस जेव्हा यूज करतो, whenever we use different databases instead of MySQL, okay, suppose something we change in the database, okay, if you want to change permanently the data into the database, whatever we changes, okay, we did changes in that, okay, if you want to save the data permanently, then we need to execute this commit command. तेव्हाच आपल्याला काय करावं? कमिट कमांड एक्झिक्यूट करावं. पण MySQL मध्ये नो नीड टू एक्झिक्यूट दिस कमिट कमांड. ऑल MySQL जे SQL स्टेटमेंट्स आहेत ना, ऑटो कमिटेड असतात. जेव्हा तुम्ही एक सेंटेन्स लिहिला, एक्झिक्यूट केला, तो ऑटो कमिट ऑटोमॅटिकली सेव्ह होतो. गॉट इट? Yes, sir. येस. ओके, दॅट इज आय टोल्ड. ओके, दॅट्स ओनली. अंडरस्टँड? यामध्ये कमिट कमांड एक्झिक्यूट करायची गरज नाही. आय मीन टू से दॅट. ओके. सर एकदा रिवोक सांगा सर. हां, रिवोक मीन्स सिम्पली, आता तुम्ही एक डेटाबेसचा ॲक्सेस आहे, तुम्ही ॲज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून जॉईन झालात, ॲज अ टेस्टर. तुम्ही एक प्रोजेक्टवर तुम्हाला ॲक्सेस भेटलेला आहे, तुम्ही वर्क केलेलं आहे, प्रोजेक्ट संपलं किंवा तुम्हाला कंपनी सोडायची, स्विच करायचं आहे, त्यावेळेस तुम्हाला काय करणार? तुमच्याकडे डेटाबेस ॲक्सेस राहील का? नो. ते काय करणार? जे डेटाबेसचं ॲक्सेस तुम्हाला ज्यांनी दिलेलं आहे, whoever they provided you the database access, okay,
ते गेट बॅक करतं, रिमूव्ह करतं ऍक्सेस, डेटाबेस ऍक्सेस तुमच्याकडून रिमूव्ह करतं, दॅट इज अ रिमूव्ह. Okay, got it? Okay, then that is all for today. Remaining topic we'll discuss on Monday. Okay, tomorrow will be something about it. Please Is there automation session, sir? Session I'll ask, I'll discuss with the Nitesh sir. Okay, then we'll inform you in the group, right? Okay, Okay, sir. group मध्ये inform केलं जाईल, मी discuss करतो सरांशी. Okay then.